کۆمەڵی گەنجین هەستاوین بە دابینکردنی پێداویستی بۆ خۆپارێزی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا بۆ خەڵکی شاری کەرکووک بەردەوامین لە بڵاوکردنەوەی هۆشیاری بەناو کۆمەڵگە و سەرجەم چین و تێژەکانی شاری کەرکووک. بەڕاستی ئیمڕۆ کارێکی وایە کردووە لە شاری کەرکووکە بۆ دابەشکردنی کەمامە و دەستکێش و ئەو شتانە بەڕاستی من دەستکۆشیان لێکەم و هیوادارم نمونیان ئاوا زیاتر بێ و حکوومەتیش هاوکاری ئەو خەڵکە ئاوا بکە. السلام عليكم. بخير بيتذكر. کەلوپەلی حریقێنێت ئاگر ڤەمراندنێنە و خدا ما هەر کەسێک محتاجی وان کەلوپەلەیە مثلا وەک ئۆتێل و وەک مەطعەم و وەک شەریکات و وەک محلات حتا مارکێتێت بچیکە یعنی حتا فرن جهة تەندروستی یعنی هەر کەسێک محتاجی وان کەلوپەلێت ئاگر ڤەمراندنێنە یعنی حتا سیارادا gelekî muhîm ev kelûpelêt agir vemrandinê. Ve her sarekî qînekî poderî gel bît. Germe, dinya germe diya rîdanê agir vemrandinê da bixwe kar bînî. û nisbet elameta bixwe elameta danê dîrî hadîsa diya bît baku dî danê elameta. This is our little free library. It's a place where people can come from the neighborhood and put books in or take books home. It's a nice way for neighbors to share with each other. And my husband built it for us, so all our neighbors have been enjoying it immensely. I'm really excited. She's going to open this for you, and then you can get a book out of it. And actually we found out, we had seen the little library driving by, but happened to see Danielle's post in Nextdoor app. So we were really excited to come down and we took, what book did we take, guys? We took Peter and the Wolf. Peter and the Wolf, so that was the book we grabbed, and then we also brought some books from home, and it was pretty exciting, especially during the stay-at-home order when we know libraries aren't open and families didn't have always have a lot of options. We put a lot of books. We did put a lot of books, yeah. So it was really great. So we come down here whenever we're on walks on this path to check out what's new in the little library.